Good, good evening, everyone. Welcome. On behalf of Docomomo, we welcome all of you to join this talk with the topic of building the 20th century, Chui Tak Kei. And thank you all for coming and joining this talk. And I will now introduce you our first speaker. Our first speaker is João Guedes. He is a journalist, a researcher, and an advisor of information for the Portuguese radio and television channels. Formerly, he has been editor-in-chief and director of information and program. João Guedes was the author and presenter of the weekly program Livros com João Guedes, dedicated to the dissemination of books connected with Macau, and was also the producer and presenter of the series Aqui a História and the co-author of Falar de Memória. João Guedes wrote several books, one of them about the life and achievements of Chui Tak Kei, and that is the subject of today's lecture. Thank you for accepting our invitation. Obrigado. Antes de começar, João Guedes, eu queria só deixar-vos uma nota em relação à sessão de hoje, porque é a primeira, it's the first session of a series that entitled Building the 20th Century, and we started not with an architect, not with an engineer, but with a builder, and with this series we intend to start a research work on mapping and listing of the work of a series of architects and designers in the mid of the 20th century, from the 1930s until the 1970s, and especially the first half of this period. And so it's going to be a challenge because there are very limited sources for the research. And now also the Public Works Department has completely shut off its doors, so we cannot research in the Public Works Department archive. So we still have hope that we can build up this series. And thank you very much for being here. We are transmitting also through Facebook, and I wanted to thank Fundação Rui Cunha for hosting us in the first session of this series. João Guedes. Boa noite, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estarem aqui e terem a paciência de me ouvir. A história numa biografia foi o título que escolhi para a biografia de Chui Tak Kei, e a razão para o título explica-se facilmente. É que Chui Tak Kei viveu num período em que, para além de chavões nacionalistas incansavelmente repetidos sobre Macau que existia apenas na mente dos homens da ditadura portuguesa de Salazar e Caetano, nada existia de facto e nada era verdade. Talvez as únicas verdades corpóreas, materiais e sensíveis fossem apenas e só os edifícios que Chui Tak Kei ia construindo. Para alicerçar este meu ponto de vista, devo comparar o pobre século XX de Macau com os anteriores 3 séculos. Os primórdios para uma diminuta colónia como era Macau não têm falta de cronista. E então, a propósito de Camões, tudo se diz, tudo se afirma, e continuamente, ou quase, novas figuras e factos vão preenchendo a panóplia que constitui o seu enquadramento histórico. I don't know if you want to make a summary. Yes. Okay. Mr. Chui Tak Kei was a figure in Macau that was born in the period of nationalist and also the Portuguese dictatorship under Antonio Salazar and also Marcelo Caetano. And his buildings are a symbol for the 20th century and of Macau, and he also left here with different kind of legacy here, with a crossing with different figures and also materials here.
Para o século XIX, o quadro é semelhante. Basta apenas citar Leão Guedes, o homem que fez a primeira história de Macau, ou George Sinery, o artista irlandês que pintou a cidade que sabemos de meados do século. Quanto a jornalismo, ele também existe, mas temos que o procurar nas letras inglesas ou francesas, americanas e várias outras. No que toca a retratar Macau, em todos os seus aspectos, como fazem os jornalistas, porém, o século XX posta-se como antítese, ou quase, de todos os anteriores. Enfim, não quero faltar ao rigor e por isso excluo do sombrio esquecimento com que foi tratado as últimas décadas e meia, quando os olhares dos mídia, e não só, se voltavam para Macau como nunca antes tinha acontecido. Assim, antes desse período que correspondeu à época em que Chui Tak Kei viveu, tudo se pintava de uma espécie de cinzento etéreo que Fausto Sampaio gravou na tela. I'm quite sorry about my translation because it's very difficult to capture a little bit about this, the summary here. If you want, maybe I can... Please. Okay. About to make a picture of Macau in the 20th century, Macau is different from the other centuries. I don't want to be very rigorous, but I exclude of these only in the last 2 decades before the transfer of Macau, when the sight of the journalists finally start to recognize that Macau exists. This period before was the period when Chui Tak Kei lives in Macau. And everything is painted with a kind of gray color that Fausto Sampaio, that is an important painter, Portuguese painter, engraved in their pictures. Aliás, citando Margarida Marques Matias, Fausto Sampaio percorreu ao longo da sua obra de pintor várias escalas de influências. Estas entrelaçaram-se de tal modo na sua pintura que mal se distingue a separação entre o homem capaz de fortes emoções, o etnógrafo amador e o pintor profissional. Com ele não se põe a dúvida que um dia Fromentin colocou. A questão reduz-se a saber se o Oriente se presta à interpretação, em que medida o admite, e se interpretar não é destruir. Independentemente da escala de valores em que Sampaio se situa, certo é que nomes verdadeiramente capazes de extravasar fronteiras e concitar atenções nacionais ou internacionais sobre Macau são difíceis de prescrutar nesse melancólico bulício. Parece que a primeira metade, e mais um quarto, foi um longo crepúsculo que ninguém teve verdadeiro interesse em relatar, pintar e muito menos estudar. É aqui que a figura de Chui Tak Kei avulta a vários níveis. Continua. Sim. Primeiro, era um chinês que viveu num tempo carregado de preconceitos que ficaram escritos, por exemplo, nas páginas de historiadores como o padre Manuel Teixeira ou Videira Pires, segundo os quais, se a realidade não o soubesse, dir-se-ia que Macau era constituída apenas por um punhado de portugueses entretidos a ir à missa e a lavar relíquias do passado. Mas a comunidade chinesa existia e não só. Possuía, de facto, uma elite influente, rica e politicamente motivada, como prova a existência do meu biografado. Fazer a biografia de Chui Tak Kei é escrever a história de Macau do século XX, que permanece ainda em grande medida por fazer, particularmente na vertente que diz respeito à comunidade chinesa, onde o cinzento de Fausto Sampaio torna o quadro obscuro e os hiatos incoerentes, ou mesmo ininteligíveis, os documentos. De facto, Chui Tak Kei nasce no ano da fragorosa queda do milenário Império do Meio, em 1911.
na sequência da Revolução Republicana, para a qual contribuíram numerosas figuras historicamente relevantes, oriundas de Macau ou ao território ligadas por diferentes laços. Com apenas 10 anos de idade, ano da fundação do Partido Comunista da China, 1921, conhece em Macau os abalos sociais provocados pelas diversas correntes revolucionárias que se degladiavam na província de Guangdong e cujos líderes escolhiam o território como lugar de refúgio ou quartel-general recuado para as suas atividades subversivas. Vivendo ainda que sem dar conta a primeira grande crise de Macau do século XX, que passou pela greve geral de 1922, que paralisou completamente o território por vários meses. Já adolescente e a fim de prosseguir os estudos secundários, deixa a casa da família rumando à cosmopolita Cantão, que era igualmente a capital da China republicana, que se ingrava independente numa nação retalhada pelos senhores da guerra, que transformavam cada província num feudo de um império já morto, num país sem leme e virtualmente desintegrado. Era o abrir do pano de um drama sangrento que dominaria as 3 décadas seguintes do conturbado Extremo Oriente. Munido de uma licenciatura em farmácia e de um curso técnico de arquitetura, este tirado com o objetivo de poder dirigir os negócios de família ligados à construção civil, Chui Tak Kei regressa a Macau em 1935, no momento em que o território se encontra no limiar de mais um período de crise que começa com o fluxo de refugiados que fogem ao avanço dos exércitos do Império do Sol Nascente sobre Xangai e outros portos do norte da China. Inicialmente são as famílias de posses que preferem acautelar as fortunas, estabelecendo-se em Macau, local que lhes permitia permanecer na China, mas ao mesmo tempo lhes concedia a proteção da extraterritorialidade. Esse afluxo provoca um natural desenvolvimento económico de Macau, de que o setor da construção civil é o primeiro beneficiado. Mas depois, em 1937, vem a guerra e a fugaz prosperidade dos anos 30 dá lugar à mais trágica miséria. Então, quem foge para Macau é a massa dos destituídos, que correm para o refúgio neutral português do Rio das Pérolas à ponta das baionetas dos soldados do Império do Sol Nascente. A pacata cidade vê-se subitamente a braços com o aumento da sua população, de 200 mil pessoas para mais de 500 mil de famintos. Esses foram 8 anos a ferro e fogo, durante os quais Chui Tak Kei se envolveu profundamente nas operações de auxílio humanitário num território que, apesar de tudo, sobreviveu ao cerco e à exaustão. As incertezas da Guerra do Pacífico terminam em 1945, mas novas incertezas se perfilam no horizonte com o aproximar do desfecho da Guerra Civil entre os comunistas de Mao Tse-tung e os nacionalistas de Chiang Kai-shek. O 8º Exército de Campanha de Limpiao varria o que restava das forças do Kuomintang em debandada na província de Guangdong, algumas das quais pediam acolhimento a Macau, onde eram recebidos, desarmados e internados em campos provisórios. Mas quais eram as intenções do Exército Vermelho relativamente a Macau? As dúvidas seriam desfeitas quando uma declaração oficial do PCC esclareceu que o status quo ante se manteria no território. Apesar disso, porém, Macau não deixaria de sofrer as consequências de tão radical mudança política na China que se faria sentir a partir de 1949, no seio das instituições tradicionais, mas também no aparecimento de novos organismos afetos à República Popular. Em 1952, conflitos na fronteira servem para demonstrar que Macau só sobrevive como colónia apenas porque Pequim entende que não é ainda chegado o tempo de abrir qualquer processo de reunificação. É na sequência destes incidentes que Chui Tak Kei abandona o anonimato empresarial em que se move e passa a integrar o diretório de toda a poderosa Associação Comercial de Macau. A Associação Comercial é muito mais do que um grêmio do patronato, postando-se antes como um órgão oficioso, quase governo, ou governo sombra, que fazia a ponte entre a administração portuguesa e a comunidade chinesa. Chui Tak Kei passa assim a intervir politicamente nos destinos de Macau. Nesse âmbito, conhece o seu batismo de fogo em finais de 1966, quando os ecos da Revolução Cultural Chinesa se abateram com inusitada violência sobre Macau.
Os dirigentes da Associação Comercial serão as figuras encarregadas de mediar o conflito a nível interno e, posteriormente, negociar o restabelecimento da paz com as autoridades comunistas do outro lado da fronteira. Chui Tak Kei, como único falante português da cúpula dirigente da Associação Comercial, desempenha então um papel fulcral nos acontecimentos. Regressado o sossego, Chui Tak Kei pode então dedicar-se não só aos seus projetos de construção civil, setor que a partir dos anos 70 conhece um desenvolvimento exponencial, criando a Associação de Construtores Civis de Macau, de que seria presidente executivo e mais tarde honorário, em perpetuidade, mas também à pintura a que se dedica como passatempo desde criança. Tudo isto sem abandonar as suas responsabilidades políticas, multiplicando-se entre a Assembleia Legislativa, de que foi vice-presidente, o Conselho Consultivo do Governador e a variação do Leão Senado, antiga Câmara Municipal de Macau. Chui Tak Kei foi também membro do Conselho de Redação da Lei Básica, Comissão Preparatória da RAEM, para além de ser também representante permanente do Comitê Provincial de Guangdong, da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês e presidente do Comitê Consultivo para a Lei Básica. No decorrer da sua longa vida, faleceu com 96 anos de idade, foi agraciado com numerosas distinções honoríficas que lhe foram atribuídas pelo governo português, bem como pelos governos de Macau, antes e depois da transição da administração de Portugal para a República Popular da China. Tendo acompanhado primeiro como espectador e mais tarde como interveniente alguns dos momentos mais marcantes ou mesmo decisivos do território, é por isso possível percorrer o desenrolar da história de Macau do século XX através da biografia de Chui Tak Kei. Construtor, comerciante, político e artista. Em suma, um homem completo, como chegou a ser designado num dos enaltecimentos póstumos que lhe foi dedicado. Contada a biografia, é o momento de falar da residência de Chui Tak Kei. A casa de Chui Tak Kei possui um peso histórico tão invulgar quanto se prende com o relativamente curto período da chamada Guerra do Pacífico, entre 1937 e 45, ficando indelevelmente ligado à vida do mais famoso guerrilheiro daqueles conturbados tempos, João Guedes. No curto tempo da prisão preventiva que cumpriu em Macau, depois da guerra, João Guedes deixou um testamento escrito, em jeito de poema, sobre a sua vida e também sobre a sua eventual morte, que, pelos vistos, previa como certa. Intitulou Despedida da Vida. Infelizmente, o dito poema não consta dos arquivos judiciais de Macau. Aliás, os arquivos judiciais de Macau primam pelo vazio no que ao período da guerra diz respeito, pelo que não é de admirar. O capitão Ribeiro da Cunha, comandante da polícia de então, que o recebeu das mãos do célebre marginal, não o incluiu nos autos que, diga-se, também desapareceram em pó. Levou-os consigo para onde foi quando terminou a comissão de serviço na colónia. Só é pena que o não tenha publicado até hoje, diz Monsenhor Manuel Teixeira, na única e exígua monografia sobre aquele período que deixou escrita. É apenas esta a monografia que resta publicada com detalhes precisos sobre João Guedes. Outras referências conhecidas que lhe são feitas ou são repetições mais ou menos extensas do que diz aquele historiador, ou pequenos extratos de memórias orais cujo rigor é difícil de apurar. Tendo isto em conta, e para contar a verdadeira saga de João Guedes, será preciso, portanto, guiar-nos por Monsenhor Manuel Teixeira. Bonnie and Clyde poderia ser o melhor epíteto para falar de João Guedes e da sua mulher, uma exímia atiradora. Foi ela própria, com o tiro certeiro, que abateu Chui Tak Kei, um dos líderes guerrilheiros anti-japoneses que operava na região do Rio das Pérolas. Chui Tak Kei foi atingido quando se encontrava na varanda de casa, que costumava habitar, quando se refugiava em Macau, e teve morte instantânea. Madame Bonnie, ilustre costureira, cujas mãos sanguinárias, em vez de manusearem a agulha em delicadíssimos bordados, empunhava 2 revólveres que disparava tanto da esquerda como da direita. Estou a seguir Pato Teixeira. Ao que parece, os dois apareceram como por encanto em Macau e estabeleceram quartel-general na Avenida Ouvidor Arriaga, numa vivenda de grandes dimensões, pintada de cor-de-rosa. O casal cumpria a rigor com todos os estereotipos de Hollywood. Transitava pelas ruas em 2 automóveis com 8 homens armados de pé, sobre os estribos, de pistola Mauser e revólveres de calibre nunca inferior a 38.
Neste cenário, não faltava também a figura do clássico agente especial Elliot Ness dos filmes, porventura encarnado na do capitão Ribeiro da Cunha, o destemido comandante da PSP, que com os seus homens o enfrentou por mais de uma vez num jogo de forças que só ficaria resolvido depois do fim da guerra pelo também célebre comissário Voltaire de Moraes. Eram dois tipos esquizofrénicos com taras herdadas, sacos de areia na varanda e terraço com metralhadoras montadas e sentinela fardada em frente da porta do jardim. Qual o negócio da firma Bonnie and Clyde? Pergunta ao historiador Monsenhor Manuel Teixeira, que responde: espionagem, pressão contra o governo português, fiscalização de arroz importado da China, impondo uma taxa sobre ele. A China do Sul estava sob controle japonês. Em Cantão, metrópole do Sul, funcionava a repartição da fiscalização do arroz com uma delegação em Macau. À frente dessa delegação estava o Hong Kong Kit. Este imperium in imperii causava atritos diários. Quantas vezes, ao sair de casa, tínhamos de retroceder, visto que as ruas se achavam bloqueadas por sacos de areia e arame farpado. E então ouvia-se uma traquear das metralhadoras aqui e além. Que sucedera? Uma vítima caíra exânime numa poça de sangue tombada pelos agentes do Hong Kong Kit. Macau tornara-se o refúgio das mais desvaradas gentes, conservando cada qual a sua política e até revestindo cores de camaleão. Japoneses, alemães, ingleses, americanos, chineses pró-Chiang Kai-shek, chineses pró-Wong Cheng-wai, puppet dos japoneses. A ordem do dia era, todas as vezes que fosse assassinado um membro de uma facção, deveria ser eliminado outro da facção contrária e da mesma posição social. Caía um coronel chinês, matava-se um coronel japonês. Monsenhor Manuel Teixeira não pode ser mais claro nem mais preciso na síntese que faz do perfil do casal Wong, do seu enquadramento e inextrincável jogo de interesses e afinal de sombras que se jogava em Macau. Na sequência da queda das bombas atómicas americanas sobre Nagasaki e Hiroshima, o desfecho da guerra ficou claro. O Japão não tinha saída a não ser render-se sem condições o que viria a suceder. Nesse contexto, cúmplices e aliados do Império do Sol Nascentes começaram a abandonar o barco com a maior presteza. Entre os primeiros contou-se naturalmente o Hong Kong Kit e os seus gendarmes, cujo número ascendia a mais de 200. Depois de várias peripécias, o Hong Kong Kit, que se tinha refugiado numa das muitas ilhas de Hong Kong, acabou por ser localizado, preso e trazido para Macau, onde ficou em prisão preventiva. Depois de ter sido ouvido pelo magistrado, o Hong Kong Kit recolheu a viatura prisional, escoltado por 4 agentes armados. E agora volto a citar Padre Teixeira. Ao chegar à estrada Adolfo Loureiro, um agente abre-lhe a porta do carro e convida-o a fugir. O homem salta e é abatido pelo comissário Voltaire de Moraes e pelo agente Cascais. Cai o pano. Lavra-se o auto que era arquivado. Malandro tentou fugir. Esta é a frase com que o padre Manuel Teixeira põe ponto final no seu opúsculo sobre Macau e o célebre bandoleiro, o Hong Kong Kit. Tenho dito. Muito bom. Melhor do que o Tintim. É uma história de aventuras. Não precisas traduzir, Tomás. No, don't stress. I'm not quite sure if I'm translating the facts right or wrong. I will try my best to capture all some things about Mr. Chui Tak Kei with no. I think it's too much of an effort. Because sometimes I speak in a Portuguese that is very, very, very Portuguese, and it's very difficult to Era translate. mais importante não perdermos este ritmo da história, que eu de facto não me tinha apercebido o que ia acontecer. Foi. Cada vez que falas. E a gente fica encantado com o ritmo da Pois história. é, E com a história, mas depois se tem corta, ritmo, depois... É sem... Pronto, tudo bem. The resume of this is that Mr. Chui Tak Kei lived his life
in a very special moment of the history of Macau. He starts with, he was born with the Republican Revolution in China. He saw the biggest worker strikes in Macau in 1922, and he sees also the revolution in China. So, to look the history of Mr. Chui Tak Kei is to look the history of Macau of the first half of the 20th century. So this is about the house of Chui Tak Kei. It was occupied during the Second World War by one of the most famous guerrilla, pro-Japanese guerrilla, is a guy called Wong Kit. He have 200 men, very heavily armed. He's a kind of Bonnie and Clyde of the movies, because his wife also walk in the streets and in their cars with 2 revolvers, and she shot very well. And she that shot the main anti-Japanese guerrilla chief when he was in Macau. He was in his veranda of his house, and she pointed the revolver and shot him in the front head. So it's a very the guy. No one want him to escape in the end of the war, and so the Portuguese authorities and the British authorities joined together to capture him and bring him to justice. But he ran away and he went to the Chong Chao Island in Hong Kong with his men, and this is a very interesting, another adventure that I will tell in a book that I'm preparing. And the Portuguese commissioner Voltaire de Moraes, that is one of the commanders of the police of Macau, could arrest him and present him to the judge in Macau. And when he was going in a car of the police to the jail, the commissar tell him, open the door and say, you can go free. And he go, and they kill him, and it's the end of the life. He have a book about his own life, but it disappeared completely, like the process, the judicial process that exists in the court in Macau. No one knows where it is. And this is the resume. Thank you very much. I will please introduce. Thank you for Mr. João Guedes for his words to us. Thank you. Thank you. And our next speaker is architect Rui Leão. I will introduce you all, Mr. Rui Leão. Rui Leão is the chair of Docomomo Research Center and president of the International Council of Portuguese-speaking architects. He has a PhD in architecture and urban planning at the Royal Melbourne Institute of Technology in Australia, who is also working in publishing, focused on heritage and urban planning aspects. Thank you. Thank you, Tomás. Today I brought here a small first work on
on the work of and built work of Chui Tak Kei, and his work is of interest to us because of the kind of setting that Chui Tak Kei gave to his company, Yaovo Construction, and how he was operating, even in the sector with different hats, because he was developing different kinds of activities as a developer and as a contractor for both the government and the private sector, and also building for developing properties independently. So the significance of the work that he has done does not reside exclusively or so much with the architectural quality, but more with the issue of testing the new typologies that happened in the 20th century. And what we mean by this is that it's a period when there are a lot of there's a difference, there's a change in scale in the way the city is built, both in terms of size of construction and in the quantity, because it's a period since the 40s that saw a very big growth in the population. So there was a lot of new construction, new requirements, new needs for housing, for hotels. Then came the casinos, and the islands basically had, until the time Taipei and Kluan, almost no infrastructure. So what we mean by typology, and we have classified the list of buildings that we are attributed to as a contractor to Chui Tak Kei, represents the archetypes of construction, and this is really important in the history of in the theory of architecture, because it has to do with the kind of plots, urban plots, the size, and also how the building is done, not in terms of an art object, but in terms of a system or a machine. So the interesting thing about the practice or the method of working of Yaovo and Chui Tak Kei is that he had an architectural practice or a design practice inside his real estate company. And of course, he was the person in charge and the manager of the company, but he had in-house architects and engineers who were following and developing these projects. This was the practice and the mainstay of Yaovo and Companhia during the first years, when the projects were relatively small or, let's say, very regular and repetitive in nature. There are a lot of different architects and engineers that pass through this in-house design practice. I have listed here, with the help of Chui Saipeng, most of them: Chao Yat Meng, Chao Kwok Meng, Fong Lai Chi, Fat Kam Tim, Mat Chiu Leng, Yu Shu Wei, and these two were from Hong Kong, Chan Meng Soon, among others. And then during a period of, and when there were commissions of a more significant scale and complexity, and also when Chui Tak Kei was working as a contractor,
he was working with external independent architectural practices. So he built several buildings that were designed by Aureliano Guterres Jorge and later José Maneiras. José Pereira built a lot of buildings designed by José Pereira as a very young architect in Macau, and also by António Bruno Soares in Irianó, who are here in the room with us, and others architects along the way. So we identified these main four areas: large infrastructure, housing blocks, high-rise, and major social infrastructure. So the work of this large infrastructure, there are four main projects that were developed by Chui Tak Kei. The first was the second phase of the stadium in Canidromo. And where he developed the course and also these two seating, and in different periods. Here a view of the main gate, which is not the original gate. The original gate was in Avenida Coronel Mesquita, and it was a project of a different style altogether, projeto Estado Novo, and so then there was a change because it was adapted also for the races, and thus the project here is the main seating, and the rearrangement of the stadium and accessories around. Here then in Taipa there are two very significant large scale projects that were undertaken by Chui Tak Kei. The ring road on the Taipa Pequena and the Jockey Club race course, including the main building, the race course, and all the support buildings for the horses and the Jockey Club. Also, at the same period, those first housing towers for the jockeys, and this in different periods, because the road Taipa Pequena road is built up first, but they do represent a very significant and the first big things that were built in Taipa, which was at the period almost a non-place when it was very poorly infrastructured. And so the last of these categories, part of the construction of this ring road on Coloane Island, from Concordia going through the village and until Chokvan in the 60s. And then we have a second category, which is the housing blocks. I'll just go quickly through this. This is in Travessa das Acácias. All of these buildings were designed in-house. Yeah, could you turn off the projectors? And these blocks, which I find interesting because we can see all over Macau this type of building with this same type of windows and window protections and the same kind of balconies and even the painting. So it's a kind of a typology that was really tested, and then because some of these architects moved on with their life, but I think mostly
because this was the mainstay or the bread and butter of how to develop a low-rise block. In Macau, it was adopted in many ways and repeated. We can even see that up the road, those blocks that are closer to Imprensa Oficial, they are almost a copy of not only the facades but also the organization, the way the stair is placed, the fenestration, and the type of apartments. Then here is a series of blocks in Largo da Sé, Rua da Sé, very badly kept and almost unrecognized. This block on the back of the Sé, we still can see the design of the detail of the balconies. But again, here what is really very solid is how the entrances are placed, how there is small variations because each block has a different depth, and so there is little variations between where the balconies are, where the living rooms are, and these variations create a very interesting set of the neighborhood. Is it possible to turn off these projectors? No? Okay. Travessa de Bom Jesus, which is coming down from Penha, and this one, which is in Rua da Boa Vista. These are later buildings, but also something that we can see throughout the city. This type of use of scale of and fenestration and the way the balconies are inserted in the facade, and we come to this third type of building that is very characteristic in his coming out of Yaovo. Here. This is a Iyun building. Originally, it was a small restaurant in the image above, and Chui Tak Kei was involved with it. There was a restaurant, and then it became a painters association. So here also he was involved with this. Promoting the arts and the Chinese painting culture and generating a community of artists around it. And so this association, which has exactly the same name, Iyun Association. And later he developed the site to create a better, more space for this association, and so here we developed the site. The top one is exactly the same site we can see on the right-hand side. And here a project by António Bruno Soares and Irene. This site is curious because this public government, edifício de função pública in Rua do Campo, is interesting because this is exactly the location of Chui Tak Kei's office, Yaovo and Cia. He had a building which was not occupying the whole plot because most of the plot was a warehouse and had the construction material. And so then there was this 3-floor building which was located, I think, on the right-hand side of the plot of this picture, where they had the construction company and the design office, and on the top floor, Chui Tak Kei's office. Edifício Ribeiro around the corner, and here a building that has been demolished, the Edifício Namtong, which was on the corner between Samalou and Avenida Praia Grande,
in the exact location where Hotel Riviera used to stand. You can see an image of the same corner there. This building from the 70s, designed in this very robust manner, is kind of a like Volkswagen architecture, and with a very rigid design of fenestration. Was housing initially the first office of Chinois, and we can understand that the location was really appropriate because it was the intersection of the two main streets that correspond to the two sides of the city, the Portuguese city here and the Chinese city across in Saint-Malo, and was demolished, I think, in the 90s for a new office tower. Another building in the center next to McDonald's, the Construction Association building, and this other block, low-rise and high-rise, just in front of Clube Militar, in a very bad state now, designed by José Maneiras, and a very curious case because it was Chui Tak Kei was responsible for his project. He was the developer, and initially it was not José Maneiras' project, but the governor was very concerned because there was this whole block occupied just in front of military club. So he called Chui Tak Kei and asked him to try to make something that worked better with a military club, and so that's when José Maneiras was called, and this idea of having the tower, which I think was something that was very discussed between Chui Tak Kei, José Maneiras, the architect, and also the government, was very discussed because until that moment there were no high rises in Macau. Maybe there was one already in operation, but the investment of the kind of sustainability that existed at the time was very different. The requirement to buy a lift was a very big investment at the time, and so that's why José Maneiras designed the lift not on every floor, but on every second floor. So he could save on, the contractor could save on the number of lift doors. Here, one of the towers down the Praia Grande Bay, Tak Phong building, and to finalize this, which we're calling major social infrastructure. This is a theater that is designed by Aureliano Guterres Jorge, built by Chui Tak Kei, and another one close by, the Escola de Enfermagem in Kengvu Hospital. This is another property that which Chui Tak Kei was involved even before Stanley became involved and brought here the Hotel Estoril and Casino. It was initially developed, we can see in the picture here on the left, with the swimming pool and the club. I think the club came first. The club originally was facing the street, so the main road and the big square. And Chui Tak Kei made a shift in the project, and because the main ballroom, he pulled it up and turned it towards the swimming pool. So the swimming pool also built by him,
But this kind of situation and hybrid situation, I think, is very interesting, where you have a private club for the rich with a ballroom and the restaurant and so on one side, and then the municipal public pool, using the same pool and the same water in the middle for the rich and for the poor, alternating during the hours of the day. It's a very interesting condition that I think it's very typical of how in Macau there was always this effort to negotiate. The club then gave place to the hotel. The hotel was designed by architect from Macau, but with a practice in Hong Kong, Jorge Alvarez. And then this panel and also the facade that we see was redesigned later, the panel by Conchi and the facade again by Alvarez on a second moment. And another demolished building, the Liceu Nacional Infante Henrique. So this is the list of works that I think we have covered almost all of the buildings that he was involved with, and so this is again representing this very project developed in Lisbon during a period when these large public buildings were designed in Gabinete de Urbanização do Ultramar, which was responsible for the urbanization of all the colonies, and then it was handled here and managed and built here locally. So with this, I close my session. Thank you very much. And right now will be our Q&A section. If you have any questions, please raise your hand. Or comments are welcome also. Eu, por acaso, queria perguntar uma coisa ao João. Podes-nos dizer mais alguma coisa sobre o livro que estás a preparar? Bom, o livro que estou a preparar, e falei no Hong Kong Kid por causa disso, é um livro sobre uma figura muito interessante da história de Macau, que era o comissário Voltaire de Moraes. O Voltaire de Moraes era um polícia famoso, que era um detetive muito conhecido, aparecia todos os dias nas páginas da Gazeta macaense, não é? E de maneira que durante a guerra teve um papel decisivo, porque ele estava encarregado da contra-espionagem, se é possível fazer-se contra-espionagem num sítio onde era tudo espionagem, contra-espionagem, não se percebia nada daquilo. E onde é que o homem tem um papel importantíssimo nessa altura. Claro que Macau era uma terra sem lei, não é? E de maneira que depois, no final da guerra, ele, em vez de ser louvado, não, foi preso e apanhou 14 anos de prisão. De maneira que foi uma coisa terrível, não só para ele, claro, e para a família, mas também para toda a Macau, porque Macau tinha uma adoração por aquele homem, não é? Porque ele era um tipo extraordinário. De maneira que depois o Salazar acabou por intervir diretamente na questão e conseguiu fazer uma coisa que foi
ele ia-se apresentando nas colónias, nas prisões das colónias, era recebido e depois ficava lá a viver uns tempos e depois quando as pessoas sabiam que ele lá estava, ele mudava de colónia e andou assim até ser feito um novo julgamento em Portugal, no Tribunal Militar de Santa Clara, em que ele foi absolvido de todos os crimes e foi reintegrado na Polícia de Segurança Pública de Macau com o posto de comissário que não existia até à altura e que dizem que ter sido criado precisamente para ele. Né? E de maneira que, pronto, depois morre como comissário da polícia em 1970 e tal, já. E, portanto, é uma história fabulosa de uma figura muito representativa do que foi Macau, principalmente durante a guerra. Ficamos à espera. José Chui, do you want to share something with us? Say something about your father. Well, I want to express my sincere appreciation for both gentlemen, because without you, I probably won't be knowing as much as I have known now, and especially for Mr. Rui Leão. I think we worked together for the first time to map out what he has done, what my father has done, and it also gives me a sense of appreciation of how much work he has done over the period, and at the same time, to see how slow Macau actually developed over time. Having said that, now I think we are on a much faster pace, but from the 30s to about the 90s, probably our space didn't grow very much, and our pace was very slow. But I can see from the Class M building eventually to the high rise, and he also witnessed and also participated in the building of the city over time, and also I want to appreciate my friends here and the architect Bruno Soares here, because we did work together during my father's time, and also let everybody know this is my son Kelvin, and I'm very, very proud to be part of your talk. Thank you. Thank you. I think this is to end our section. And thank you all for joining with us today. And we hope you like this talk. And thank you both, Mr. João Guedes and architect Rui Leão, for giving us this lecture tonight. Thank you. Obrigado, João. Obrigado.